بسم الله الرحمن الرحیم بەناوی خودای گەورە و میهرەبان. سوپاس دۆفەز دەخوای گەورە کە لە زنجیرە وێبینارەکانی ئۆفیسی ستات بۆ شیکردنەوەی داتای ئاماری ڕاهێنان ئەمڕۆ کە توانیمان دووبارە بە ئێوەی بەڕێز شاد بینەوە. سەرەتا زۆر سوپاسی زۆر بەڕێز برای خۆشەویستمان پرۆفیسۆر دکتۆر سەلاح بالەکی دەکەین کە ئەم بانگێژنامەی ئێمەی قبوڵ کرد بۆ پێشکەشکردنی سیمینارێکی زانستی لەسەر بابەتێکی زانستی زۆر گرنگ بە ناوی NGS and Bioinformatic Approaches as a New School in Microbial Diagnostics and AMR Profiling. ئێمە خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین وەکو ڕێکخراوی ستات کە چەندین ساڵە خزمەتی کۆمەڵگای کوردی دەکەین بە تایبەت لە توێژینەوەی زانستیدا ئینجا چ لە یارمەتیدانی قوتابیەکانی ماستەر و دکتۆرا لە پێداچوونەوەی ناونیشان، پێداچوونەوەی پرۆپۆزەڵی خوێندنیان یا بڵاوکردنەوەی داتاکان و داخڵکردنی داتاکانیان بە شێوازێکی زانستی و زۆر ڕێکوپێک، هەروەها دۆزینەوەی ئەنجامی توێژینەوەکانیان بەپێی ئەو داتا و زانیاریانەی کۆیان کردەوە لەگەڵ ئەو ڕێسێچ هایپۆتسانەی کە هەیتیان بە شێوەیەکی زانستی و ئەکادمی. هەروەها چەندین توێژینەوەمان لە گۆڤارە ئاسبەرزەکان بڵاو کردیتەوە کە ئەوانە ئیمپاکتیان لە سەرووی یەکە. هەروەها چەندین خولی کۆمپیوتەری و مایکرۆسۆفت ئۆفیس و خولەکانی ئاماری و خولەکانی SPSS و بەرنامەکانی تریشی کردنەوەی داتای ئاماری لەم ئۆفیسەدا بەڕێوە چوە و بەردەوامی. هەروەها بە بەردەوامی خولی ئامادەکردنی ئاڵتز لەلایەن زۆر بەڕێز مامۆستا نازم کە شارەزایەکی زۆری هەیە بەڕێوە دەچێت. تا ئێستا 16 خولمان تەواو کردووە و چاوەڕوانی خولی داهاتوین. هەروەها چەندین خولی HR و خولی سەلامەتی و خولەکانی نووسینی توێژینەوەی زانستی لەم ئۆفیسەدا بەڕێوە چووە. خۆشحاڵشین کە شەوانی دووشەم وێبینارێک یان سیمینارێک لە ڕێگەی پلاتفۆرمی زوومەوە بەڕێوە دەچێت. ئێمە ئەمڕۆ زۆر خۆمان بەخۆشحاڵ دەزانین کە زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر سەلاح تۆفیق جەلال بالەکی ئەمڕۆ ئەم بانگێژنامەی ئێمەی قبوڵ کرد بۆ پێشکەشکردنی سیمینارێکی زانستی و ئەکادمی. زۆر بەڕێز دکتۆر بەکالۆرس و ماستەری لە زانکۆی سەلاحەدین هەولێر بەدەستێناوە. هەروەها بەڕێزیان دکتۆرایان لە پسپۆڕی مایکرۆبایۆلۆژی لە زانکۆی دۆرهام لە بەریتانیا بەدەستێناوە. پلەی زانستی زۆر بەڕێزیان ئێستا پرۆفیسۆرە و بەڕێزیان مامۆستان لە زانکۆی هەولێری پزیشکی. زۆر بەڕێز دکتۆر لە چەندین زانکۆی جیاواز دەرس دەڵێتەوە. خزمەتێکی زانستی و ئەکادمی زۆری زانکۆکانی کوردستانی کردووە بە تایبەت زانکۆی هەولێری پزیشکی و بەڕێزیان خاوەنی چەندین توێژینەوەی زانستین کە 21 توێژینەوەی زانستیان لە گۆڤارە ئاسبەرزەکانی جیهان بڵاو کردێتەوە کە زۆربیان ئیمپاکت فاکتەریان هەیە. ئێستا ڕێگە بە زۆر بەڕێز دکتۆر دەدەین کە هەڵسێت بە پێشکەشکردنی سیمینارەکەی. کاکتۆر جان فەرموو چاوەکەم. دەستان خۆش دکتۆر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. زۆر سپاس دکتۆر هەژار و گروپی ستات بۆ ڕێکخستنی ئەم وێبینارە. ماندی بوون بە تەنزیمکردنی و بە وێبینارەکانی هەفتانە کە بیشەمان هەیتان بەڕاستی ماندینە و چاڵاکن. زۆر جێی دەستخۆشیە و جێی شانازینە کە ئەو شتەی لە بۆ خزمەتکردنی زانستی و زانکۆکانی هەرێمی کوردستان دەکەن. So today we're going to talk about NGS and Bioinformatics approach as a new school in Microbial Diagnostics and AMR profiling. باسی NGS Next Generation Sequencing دەکەین و باسی هەندێک توولی Bioinformatic دەکەین وەکو introductionێک. دوایی دەچینە سەرەوەی کە how to use some bioinformatic tools on whole genome sequencing of bacteria as a new school. پێدەڵێن new school ئێستا لەبەرەوەی ئەو تەکنیکانەی کە لە ڕابردوو بەکارهاتینە وەکو کلاسیکەڵ مێتۆد ئێستا تەماشا دەکرێن لەو
point of view که پیدرین new schools که بسا سردمی whole genome sequencing ولو خالوا من تشجيعي همو مامۆستاکانی ئەو بوارانە دەکەن لە بواری مایکرۆبیۆلۆجی لە بواری کیمیایی و بوارانی کە متعلقن بە بەکتریا و مایکرۆۆرگانیزم و هەروەها بە شێوەیەکی گشتی بایۆلۆجی يعني other organisms as well to work on whole genome. Because when you work on a whole genome, when you sequence the whole genome, you're only doing some clicks to get a large amount of information on these microorganisms. If we talk about bacteria, on some aspects of bacteria, for example, virulence genes, for example, typing, phylogenetic analysis, or antibiotic resistant related genes. So for any type of these genes, you're only using some clicks on whole genome, you get the list of these results. Okay, different from when you working on few genes, doing some PCRs, and then the PCR product sending to sequencing, then analyzing this sequencing. Very, very limited, because you cannot work on other genes when you determine few genes of a certain bacteria. That's why we're encouraging academics on these fields to start working on whole genome sequencing. So the outline of the talk will be bacterial DNA sequencing, just a simple definition. Then we'll go through the principles of DNA sequencing, how it works, how these machines, for example, Sanger sequencing, how it works to do the sequence of DNA. Then we're going to talk about generations and platforms of DNA sequencing. This is because sometimes there is a confusion, some people confusing between platforms and generations of DNA sequencing. So we're going to explain that as well. Then we come to the first part of the bioinformatics, like introduction into the bioinformatics, starting from genome assembly. Because when we do sequencing, whole genome sequencing of bacteria, we talk about bacteria now today. Bacteria, when we come up with some results, raw data of the sequence, we need to reconstruct the whole genome, because we cannot sequence the whole genome at once using any type of machines. Okay, first we have to do some fragmentation so that we can use, so that we can sequence these fragments. We call them reads. Then we go through genome assembly, construction of the whole genome. There are several methods for that. We come to them. Then we come to old school and new school in microbial diagnostics and AMR profiling of the bacteria, or using in diagnostics. So if you define DNA sequencing, simply reading the actual letters of the DNA: adenine, guanine, cytosine, and thymine. Okay, so we get a picture of the DNA, all these nucleotides, about maybe 3, 4, 5, 10 million nucleotides of that pathogen we use, or that bacterium we use. Okay, so one might say, why DNA sequencing? What are main applications of DNA sequencing, or main purposes of DNA sequencing? There are so many applications of DNA sequencing. Here, I'll put or focus on only few. Okay, molecular typing of bacteria, epidemiology of certain pathogens, AMR finding genes and mutations, bacterial identification using 16S rRNA, forensic sciences, for example, for crime investigations or for paternity identification,
or in the field of agriculture or biotechnology, molecular biotechnology, for example, for the production of vaccines, production of amino acids, production of drugs, production of, for example, insulin, okay? And then we come to diagnostics of genetic disorders and mutations and so many more applications. So, as we said, many people confusing between generations and platforms of DNA sequencing. Let's start from generations. Main generations of DNA sequencing, we have three. First, manual and automated, which are here, if you can see, first generation, we have manual and automated Sanger sequencing. So starting from 1970, the manual Sanger sequencing started as a first generation of DNA sequencing. Then it was continued until the middle of 1990, okay? But change it to automated one. Then starting from 2000, next generation sequencing started, which we also call second generation of DNA sequencing. Then after 2010, third generation of DNA sequencing started. So for first generation sequencing, normally we use Sanger sequencing as a platform. Okay, for second generation, there are several platforms. I put only few examples like Illumina, Roche 454, and Ion Torrent as the platforms for second generations. For third generation, we have several platforms like PacBio, ONT, Smart, and few more platforms. So one of the most common platforms in third generation is ONT, Oxford Nanopore Technology. So if we come to the principle of DNA sequencing, normally one of the key points in doing DNA sequencing in Sanger sequencing is using DD-NTP, di-deoxynucleotide triphosphate, and deoxynucleotide triphosphate. So we use a mixture of both DNTPs, the modified and normal DNTPs. So the modified one is labeled with a fluorescent dye. Okay, so imagine when you have a DNA strand starting from adenine, then guanine, then cytosine. Okay, so when the modified DD-NTP binds to this strand, will terminate low because there is no OH here to continue binding other nucleotides. So we'll cut. And then next time, we'll continue until to get the cytosine, then until guanine, then until cytosine, then until adenine, then another adenine, then another guanine. So every time at each single nucleotide will terminate the strand. So we end up with a large number of fragments with different sizes. So when you run on agarose gel, capillary agarose gel automated inside the machine, it comes with several bands. Each band representing ending with one of 4 nucleotides, maybe adenine, maybe guanine, maybe cytosine, maybe thymine. So if the color, according to the color we use it, for example, we use yellow color for guanine, green for adenine, blue for cytosine, and red for thymine. So whenever it comes with red, it means that this is thymine. Red, another thymine. Yellow, guanine. Red, T. Blue, C. Yellow, G, and so on. So we come up with, this is what we need to original DNA sequence, PC amplified, and denatured. طبعا single strand, a bit denatured بكري,
بە گەرمکردن بۆەوەی بێتە سینگل ستراند بۆی بە ئاسانی ئەمپلیفیکیشن بکرێت و سیکوێنس بکرێت بتوانین بخینەوە کاتێک کە ئەمپلیفیکیشن و سیکوێنسینگ دەکرێت لەو سەر پاش ئەوەی کە لەیزەر بیمێک هەیە لەیزەری لێدەدا و یەکسەر according to the last nucleotide, whether it's adenine or guanine or cytosine or thymine, it gives a different color and pick on an output chromatogram. Okay, it comes with exactly the same. Look, TTGT, TTGT, and then CGAA, and then so on. Okay, so the main key in Sanger sequencing is using a mixture of DNTPs. Look, normal DNTPs, IgTG, and colored one, they are modified one. They called dideoxynucleotide triphosphate. Okay, so the idea of whole genome sequencing on human started from end of 80s by a number of scientists. They were thinking about doing whole genome sequence of human. There were big discussions on that topic because many scientists said we don't need to do a whole genome of human, only doing the important genes, they have important functions of human genes. Okay, but then they agreed to start from 90 to do the whole genome. Scientists from USA, from United Kingdom, France, Germany, Japan, China, and India. They made a group and started to work on whole genome sequencing of human. Okay, so each part of the genome were done by a certain group in each country. It took 13 years to complete the whole genome sequence, and it cost them 2.7 billion to sequence. Imagine, $2.5 million American dollar. Now, because of the updated and new technologies, we can do the same project in 48 hours. And it costs only $600 with thanks to new technologies. If you look at this diagram, this is a hard copy, a printed out of whole genome sequencing of human, starting from chromosome number 1, then chromosome number 2, number 3, number 4, number 5, all the way down to 22, then X and Y. So you might say, can we understand to read these books? No. Why? Because it's only 4 letters, A, G, T, C. So if you take this version, this number 5, if you take this one out and open it and read it, what do you see? 4 letters. I, G, G, T, C, G, T, G, C. So you don't understand anything from that. But if we use BLAST from NCBI to use this text, it might indicate to you eyes color. لو أنا indicate رنجي تاود بكا، رنجي بيست بكا، لو أنا indicate mutation بكا لو colon cancer، لو أنا indicate mutation بكا لو breast cancer، لو some genetic disease، لو blah 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 blah. So many functions, diseases, and characteristics. Okay. Regarding bacteria, normally they have a much smaller size whole genome. For example, if you come to Staphylococcus aureus, it has only about 3 million base pairs, 2.8 million base pairs. Okay, with a GC content 32% and only about 2,700 protein encoding genes, okay, and 54 tRNA encoding genes. If you look at these 2 diagrams, 2 platforms of sequencing. Number 1, MySeq for Illumina, which is, as we mentioned before, belongs to the 2nd generation.
The second one, this one, ONT, okay, the size is smaller than your hands, okay? Oxford nanopore, we also call them MinION, belongs to the third generation of DNA sequencing. So the main differences between these two technologies or these two machines is about the length of the DNA they can read. For example, MiSeq in Illumina can read short reads like 150 to 300 base pairs. Okay. However, the Oxford nanopore, which is third generation, can read up to 1,000 kb, 100,000 base pairs. Okay, 100 kb kilobase. Okay, so if you compare together, you can see a big difference between these two in terms of long reads. So if you talk about NGS, next generation sequencing, whole genome sequencing, what are main steps for NGS? Number one, DNA extraction. For example, you're working on Klebsiella pneumonia. Okay, you have several isolates or Pseudomonas or E. coli or any bacteria. Okay, the first step is DNA extraction. Okay, using a specific kit for that purpose. Then you come to fragmentation. As we said before, no machines can read the whole genome yet. Till now, we need to fragment DNA first, then reading, then constructing the whole genome again. Okay? So the second step is what? DNA fragmentation. There are several methods for DNA fragmentation. Microbiologists know about how to fragment, like restriction enzymes, like sonication, and many other methods for fragmentation. Then we come to another important step, which is called library preparation. So before we start in sequencing, we need to prepare a library preparation. What does that mean? It means that each of these millions of fragments of DNA, we need to modify them. Okay? Binding and adapters with them, binding primers with them, and also indexing them. So adapters, primers, and indexing for each fragment. Why? Each one has a certain function. For example, adapters, why we use adapters? So that the fragments can bind to the bottom of the flow cell of the machine. Then we come to primers. Why do we use primers? So that the DNA polymerase, starting from these primers, to build up the DNA and sequence and read these pieces of DNA. Then indexing. When we have multiple samples, we have to index each group low so that we can know when we end up with the results belong to which sample. Okay, for example, we have 10 samples. We index them, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, until 10. Then when we end up with the results labeled with these numbers. So we know this group of readers belong to sample number 1. This group belong to sample number 2. This group belong to sample number 10. So indexing is for that purpose. We only index fragments when you have multiple samples. Then the fourth step is massively parallel sequencing. Then we start the sequencing. Then starting and introducing to the bioinformatics to start construction or reconstruct the whole genome chromosome by several methods. We come to them in detail. So if you look at this diagram, clearly explains 4 main steps. As you can see here, library preparation, okay? DNA fragmentation and library preparation. Okay, so what is library preparation? This is for each fragment, you can see. Okay, for example, what is P5 and P7? P5 and P7 must be both ends.
لۆ بۆ ئەوەی بە ژێرەوەی فلوسێڵەکەی وەبنووسێ بۆ تۆمی فلوسێڵەکە so that they can bind to the bottom of the flow cell. Okay, ئەوانە وەکو گلو وایە وەکو سیکۆتینێک وایە پێوە دەنووسێ بۆی دوای کە ئەمپلیفایی دەکرێت کلوستەرێک دروست بکات لەوروبەری ئەو فراگمنتە ئەو جا سیکوێنسینگی بکات. So for clustering, libraries must have P5 and P7 binding regions on either end of a library, P5 and P7. Okay, now we come to primers. Primers are RD1 and RD2 primers. What they use for? For sequencing, libraries must have sequencing primer. Low, so that the DNA polymerase starting from that primer and reading the complementary nucleotides of the template. We need to sequence, okay, binding regions. Then, if you look at this index 1 and index 2, you can see for mixing samples, libraries must have a unique index. Low, her group barcode heavy. So when you come with the results, except the zanin dafa our group belong to sample number 1, our group belong to sample 2. Indexing or masala. So beno saras maki khoman, our library preparation. Then we come to the second step, which is DNA library bridge and amplification. Look, each fragment makes thousands and millions of fragments. It's called what? Amplified clusters using DNA polymerase. So we do not start sequencing until we amplify all clusters. Now, DNA library sequencing, reading the nucleotides. Okay, fluorescently labeled nucleotides. Now we can read all these fragments ending with any nucleotides, maybe guanine, maybe cytosine, maybe thymine, or any others. Okay, so data collection, okay, what comes here. Data collection means what? Means exporting reads. أنا fragmentation again. The fragmentation لو بمخين تونيا. أو جا أو fragmentation لا دبل أو sequencer كا جهازك ربطه بلابتوبي. except data set لابتوبي. فالرزلت كان بدرس. الرزلت كان بدرسو إيش كدن تواو. Lab work is done. Now you come to the machine, to the laptop or PC. Okay, starting to collecting your data. So when you have some data readers, you're starting bioinformatic tools. For example, there are two methods for reconstruct of full genome. They're called assembly, de novo assembly and mapped assembly. So there are several definitions here, like DNA adapter. What's a DNA adapter? If you want it, I can send to Dr. Hajar so that he can send you the PPT file so that you can have all these definitions with the file. So if you look at this diagram, you can see when we get the DNA sequences, it comes as a raw data on a file called FASTQ, Q from quality. Okay, so each nucleotide comes with their quality. What does that mean? It means the quality of sequence. Lo, لبرتيا أو ريداني كلو ما عندي أما ناتوين هم يعمل كاريين. هندي كان low quality ناتوين بكاريين. هندي كان high quality ناتوين بكاريين. program هي لدي همو أو ريداني كquality عم بزا لهم زيادة. Okay, cool. بس trimming. program كي بيدلن trimming all low quality readers so that we have only high quality readers for bioinformatic analysis. Okay. So if you look at this diagram, we have three regions. We have red region, yellow region, and green region. Starting from 0 to 20 is red region, a red zone. Any nucleotides
come in this zone, considered as a low quality. We'll remove this. Then we come to 20 to 28, yellow zone, yellow region. Okay? Any nucleotides, any sequences come to this area, they are accepted, but not best quality. But they are accepted for bioinformatic analysis. Then we come to 28 to 40, they are best quality. So if we can, if it's possible, we can use only this part. So the FASTQ files means that each nucleotide comes with their quality score. For example, if you look at this one, this sequence, TTA, all the way down to here, thymine. If you click on this one, it tells you the quality score is 29. So 29 is in the green zone. So we can use, okay, the best quality. So what is bioinformatics then? A field of science that uses computers, databases, math, and statistics to do what? Collect, store, organize, and analyze large amounts of biological information. That's why it's called what? Computational biology. So the word is coming, bio from biology, info from information technology, math from mathematics, TI from statistics, CS from computer sciences. So the genome assembly methods, we have, as we said, we have two types of genome assembly. We have reference-based assembly and de novo-based assembly, number 1 and number 2. So you come to them, what is the main differences between them? Okay, in reference-based method, from the name, and then now reference, we need a reference. For example, if you work on a Klebsiella, when you have the raw data sequences, you need to have a reference from NCBI so that you can assemble your reads according to that reference. Sometimes you don't know what is your bacteria, okay? So you cannot use any references. Use de novo assembly. So two main programs for assembly of short reads to reconstruct the whole genome. So as you said, this is mapped assembly, this is de novo assembly. So the goal for mapped assembly is to compare to each other. For example, the sample pair, the Klebsiella pair. At all the Klebsiella mapped assembly and the compare and the reference. It's 100% مطابقة نخير. يعني ده nucleotide جواز أو ده nucleotide شامل SNPs variants. So we can compare. Okay, SNPs هلا maybe the number 122, 1,355,000, 1,729. Okay, in several sites, several positions on the DNA. The mapped assembly again. And in addition to the constructing of full genome, we can also detect the SNPs variants. The de novo or not fine. The de novo go like it's here, assemble reads into quantities. Okay, they come up with some quantities. We come to the quantities definition of them. Reconstructed then the genome. Okay, so the input file, if you want to do mapped assembly, you need to have raw data, R1 and R2, if you use Illumina, second generation. And reference, FASTA file. Reference from NCBI, R1 and R2, your sequence. We call up the Gashigate, the Korea, raw data, R1 or R2. Okay, reference NCBI, the input files. At all the pre-installable assembly, okay, mapped assembly. Output here, VCF files. يعني فعلك اللي بدرسي فاستا لهمان كات سنبسكان اشتداء. The next step depends on your research question. What are you looking for? Okay, كاس أمانازا يعني أوش عامة. شو لو أنا لدو أي مارجين بقري لو أنا برمجين بقري لو أنا
MLS لو بكي multi locus sequence type لو بكي لو أنا كيمر finder لو بكي لو أنا species specific identification لو بكي يعني depends on your research question لو أنا several applications يصير بكي يعني أما نازعين وقتي بلام حتى إيرا لما تسمبلي واضحة raw data reference and VCF file لا de novo assembly input file ما raw data من هي R1 R2 بلام reference من هي look ادي اوتبوتكي كونتيجا بتاعن كونتيج كان جاي كنا سكافولد بكين كروموسومش وده فاين بكونتيج بيهرينو شو تماشي ان سي بي اي بيجي ملايين كونتيج دي عشان كونتيج سيلوموناس ده فاين لسه كونتيجش كي بي او بي كي سكافولد كروموسوم لو تك انكلود هوموجينيك عندك هیچ مشكله دوست نداری كونتيج رو تغییری مهم فایل فاستاری next step again depends on your research question. If you look at this diagram, you can see the mapping, reference mapped assembly. Look, you have reference, you have set of reads as input file, you have reference genome as input file, and you do mapping by mapped assembly. Then these are short reads, read number 1, read number 2, read number 3, number 4, 100, 200, 300, all the reads comes down here. Okay, so like a mirror, they go to find their places. Okay, this is coming here, this is coming here, another one comes here, another comes here. Then, when they complete the whole genome, they take a photo, they take a picture of that complete. Okay, or they might take some quantities. So, thousands of reads make one quantic, and then another 1,000 make another quantic. So we will end up with several quantities, maybe. Okay, so it depends on your work, on your target. Okay, what you comes up with what. Look at this one. You have several isolates. Imagine you have 46 Klebsiella isolates. When you do the whole genome sequence, when you do mapped assembly, you come up with something like this. What are these colors? They call SNPs. S-N-P-S. Single nucleotide polymorphisms. Variations among them. Look, this is very similar to this one. Same synapse, but here is different. Different here. It has synapse. This one doesn't have. So I hope you can see my mouse. Okay. So this is, for example, all of them have SNPs in this nucleotide. Okay, but this one doesn't have. This is G. All of them A, this is G. A comes with and several G. Okay, so these SNPs, you can extract all SNPs and using for typing, another type of typing. Okay. In de novo assembly, as we said, we do not have any reference map. Okay, aligned readers. Okay, normally inside the machine, automatically the short readers using the longer one as a reference. So they make longer and then longer, overlapping several readers, making a longer strand, overlapping several ones, making another one, until they grow to a big enough to call quantic, consensus quantic. So sometime in de novo assembly, you end up with several quantities, and you can say as one file, several quantities as one file belong to sample number 1. Another file belongs to sample number 2. And it's not only one quantity, several quantities. So including all the nucleotides of that bacteria. For example, Klebsiella, like we talked about. So in de novo assembly, readers combine to each other to make quantities. Quantic number 1, these green ones, you can see quantic number 1, quantic number 2, quantic number 3. Okay, so as we said, we can use a file of these quantities for our data analysis, or we can continue on assembly to make scaffolds. Scaffolds are larger than quantities. Several quantities binding to each other to make a scaffold. We can continue further to go to make the whole chromosome. So it depends on your target, whether you
continue to the end to make chromosome or stopping from contiguous. Again, several definitions like DNA assembly, de novo assembly, mapped assembly, readers, contiguous, scaffolds are very important terms. As I said, I'll send this PowerPoint file to Dr. Hajar. Anyone wanted, you can contact START group to send you this file, including all these definitions. So if we come to both schools, old schools and new school for microbial diagnostics, لو أمن دائما دريم old school باوي معايا كلاسيكا وقت زور دوي بيوسم موف كين لو new school يستحمو جورنال كان بحثي نوي لإمباكت فاكتور برجكان أما يكسر كهو الجينومي لكن دس نسر أو new school دس نسر أو طولاني كلا كاردين لبو identification لبو resistant gene لبو virulent gene لبو هميان. So in old school means that sample collection, isolation using media, gram stain, susceptibility test, and even sometimes pulsed field electrophoresis, even PCR, sometimes belongs to the old school. Okay, so this take maybe, well, few months if you have a large number of isolates. What about if you do whole genome sequencing, new school? Okay, when you come with DNA suction, when you have whole genome sequencing, you have raw data, then interpretation on the computer, maybe 1 day. So altogether might be 1 week to do analysis of 100 samples of Klebsiella, for example. So replacing old school diagnostics with new school, conventional with whole genome sequencing and bioinformatics. So هندك زور كزري آخر bioinformatics بيوسي بكادري بقوة بيوسي بخبيريا كادري ما كمان وأنا هم راسا كادري البايوانفورماتيك بعام الإستا كما لميدل إيست كما نكهل العراق لميدل إيست كما بلام خوش بختانا كومالك ويب سايت هي أو ويب سايت أنا هيز بويناك الكمبيوتر كي خود اللابتوب كي خود برنامج خاص وكي لينكس وأوبونتو وأنا يدابني بتويناو برنامج خاص سوفتوير كان حتى بتواني أو أنالايز أنا كينا عندك تول هي عندك ويب سايت هنا زور بأساني لابد كان حتى عندك شان هي يوم أو ويب سايت كيساب شان دايناري BVBRC بكتيريال فيرال بايوانفورماتيك ريسورس سنتر أو حتى سبيسي خوي هي يعني سبيسي لنا وداعية هتو سبيسي بكارديني سبيسي كمبيوتر خود دبل ويجينو مشتانا نظام كا they have a large size okay heavy size gigabyte زور دابا لنا الكمبيوتر كان سيدا كاين عادة لنا ورك سبيسي فولدر يخوم عندك كاين وتسم فولدر هادشي علاقي ببايوانفورماتيك وهو الجينوم وانا هابو الكمبيوتر يخوم عند بالوي كاباسيتي كما دتين اللي دادني. So there are several websites now developed okay maybe about more than 20 websites working on analyzing whole genome sequencing as a bioinformatic tools. For example, BVBRC. The BVBRC كومولك لينك معناها organism بكتيريا يعني فيروس. طبعا هو بس BV بكتيريا وفيروس بس organism يتكيشناكا. They don't work on human or eukaryotic cells, only bacteria and virus. Then we come to search. Are you looking for some genomes to compare yourself, your samples with them, or searching for something else? Then you come to tools and services. These tools and services, including like whole genome analysis, like MLST, like AMR finding, like phylogenetic tree, and many other tools. So a very interesting thing about these tools, each tool, you might say, oh, but I don't know how to use this tool. No problem. Each tool has a short video and a tutorial. All the practical steps you go through, okay?
very clear. Then, as I said, workspace is, there are some spaces for, you can put your folders there. This help link, you can go in help, there are some short videos. When you click on, there are several topics, like introduction to BVBRC, like how to find some similar genomics, okay? How to annotate your genome, and so on. So look, when you click on organism, you come up with this one. Bacterial pathogens, Acinetobacter, Bacillus, Bortonella, Borrelia, Brucella, Burkholderia, Campylobacter, Chlamydia, Clostridium, and so on. When you come to some viruses, there are some viruses here, okay? So if you come to tools and services, look, genome assembly. You have raw data, you want to do genome assembly. You need to do genome annotation. Genome annotation here, أو يكتب genome كتلوهات، أجي genome annotation لوكي، همو explains each part of your genome as a function and structure, okay, for each part. Then comprehensive genome analysis. B means bacteria. Then blast. If you blast your genome, it tells you 100% this is Klebsiella, this is Proteus, this is something else, as we do for in NCBI. Primer design, useful. For example, you want to do some designing some primers for your bacteria, and you don't like NCBI. Okay, come to primer design. Tell which bacteria, tell which gene. Okay, and then it comes with several options you can choose. Okay, and then it will make a table for you, primers, name of the primers, and product size for each primer, and melting temperature or annealing temperature. Variation analysis, bacterial genome tree, viral genome tree, gene protein tree. Okay, all these tools are within the this BVBRC. Then if you come to workspace, as we said, we have home for your folders. You can put some folders here. And there are some workshops there, BVBRC workshops. If you click on that, more than 50 workshops. Click on them, listen to them. Each workshop talks about a certain part of bioinformatics, and all related to bacteria or viruses, okay, because they are BVBRC workshops. As I said, there are more than 20 websites. We have another one, Center for Genomic Epidemiology. Many people call this all in one because they have many services. For example, they have ResFinder, Resistant Finder. They have ResFinder FG. They have LRE Finder, K-MER Resistance, Pathogen Finder, Virulence Finder, Restriction Modification Finder, and so on. They have phylogenetic, they have MLST, they have ND3. Each one of these has some instructions how to use that without special softwares and programs to download on your computer, to install in your computer. Okay, you don't need anything. You can use these pages, these websites, and very useful, very easy to use because they have instructions, they have steps to use. For example, for MLST, look, instructions, how to use. Article abstract, look at this article or citation. Look some articles, how they use MLST of Center for Genomic Epidemiology and how they are. Because you might say, okay, I have whole genome and I have Center for Genomic Epidemiology, but I have no experience how to write texts about it. Okay, come to these publications. Okay, and then submit your job. Then you can give the email. Then the results come to your email. Thank you for your listening. And if you have any questions, I am here. دستان خوش بی زور سپاس جماعت. هر کسی هر بسیاری. دست خوش کاک دکتر جان. براستی سمیناره چی زور بسود بو، زور پیویز بو. استفاده چی زور مالی کردیا.
ئێستا پرسیارەکان وەردەگرین بەڵام دکتۆرە بەڕێزەکان مامۆستا بەڕێزەکان فێرخوازەکان با پرسیارەکانمان کورت و پۆخوتبی و دکتۆر سەلاحیش وان بای وان دەتوانی وەڵامیان بدەیتەوە ئەوەی پرسیاری هەیە دەتوانی ڕیز هاند بکاتن ڕاستەوخۆ پرسیارەکەی لە دکتۆر سەلاح بکاتن فەرمون مامۆستانی بەڕێز دکتۆرە بەڕێزەکان چێ پرسیاریەیە؟ دەتوانم قسەکەم؟ فەرموو مامۆستای بەڕێز دکتۆرە گوێتان لێمە زۆر سپاس گوێتان لێمە بەڵێ فەرموو بەڵێ دەستخۆشی لا کاک دکتۆرەکەم زۆر ئیسیفادەمان لێ کرد زۆر سپاس یەکەین من وەکو توێژەرێک کە ئیشەکەم بۆ نمونە لەسەر میوتیشن دیتێکشن لە اختصاصی کانسەر بێ هەر شتێک بێ بەڵام هیومان جێنێتیکە شتێکە بۆ دەرچووە ئینسێرشنێکە دیلیشنێکە بەچی ڕێگایەک من تەئکیدی کەمەوە بەچی سۆفەتوێرێک من تەئکیدی کەمەوە کە ئەمە شتێکی نۆڤڵیتیە یان ئۆڵڕێدی ئەمە تۆمار کراوە لە NCBI و سوپاسدانەکەم دەستخۆش مامۆستا ڕۆژگار بوو؟ بەڵێ مامۆستا ڕۆژگار دەستخۆش تۆ پرسیارەکەت بەداخەوە جوابێکی تاوم پێی نییە لۆ لەبەرەوەی ئەمە لە بایۆئینفۆرماتیکی مایکرۆبایۆلۆژیش دەکەین بەکتریا و ڤایرۆس و ئەمانە لەسەر ئەوەی ئینسان ئەمن تەکیدم پرۆگرامات هەیە بەڵام ئەو پرۆگرامانەی کە ئەمن ئەو شو باسم کردن هەردووچیان متعلق بوون بە بەکتریا ئەوەی ئینسان کۆمەڵک توولی دیکە هەیە ئەوان لەسەر ئینسان زیاد ئیشەکەن ئەمن ئەوەی ڕاستی بی اختصاصی خۆش مۆلیکولەر مایکرۆبایۆلۆژیە مۆلیکولەر بایۆلۆژی یعنی سەرکارێکی لەسەر ئینسان هیچم نەکردووە بەداخەوە دەمێ بەڵام هەیە جوابەکەی دەتوانین دەستکەوی کوی دەتوانین دەستکەوی دەتوانین بگەڕی لە bioinformatic tools related to human genome related to human genetic disease بەو کیوەردانە لەوانەیە وێبسایتانە بجاری کە وێبسایتەکەی دایێ دەچێت سەر ئەو پارتی کە لە کۆمۆسۆمەکەی خۆت سیکوێنس کردیا یەکسەر بە تەفاصیل پێت دەرێ دەخوا کو بیبینیەوە کو ئەنەلایزی لە بۆ بکەی لە بۆ جینۆمەکەی خۆت ئەم بەڕاستی لەگە جینۆمی ئینسانی تەعاملم نەکردیە ببوورە بەڵێ من زۆر سپاس دەکەم هیچی ترم نییە دەستە خۆش بێ سەلام دەست خۆش کاک دکتۆر جان مامۆستا لەیلا خان فەرموو مامۆستا عەلی خان وەبزانم میوت کردیە ئاکێ کاک دکتۆر بەڵێ مامۆستا عەلی خان دکتۆر سەبارەت بە فایلۆجەنەتیک ویستم سوالی شتێ بکەم بەڵێ کاتێ تۆ فایلۆجەنەتیک دەکەی بۆ نمونە من ئیش لەسەر ئینفلۆنزا ڤایرس دەکەم H5N1 فایلۆجەنەتیک دەکەی بۆ هەر یەکێ لە جینەکان بۆ نمونە HA کە سپاکێکی سەرسورفەیسی ڤایرەسەکەیە کاتێ تۆ فایلۆجەنەتیک دەکەی کۆڵەکشنی سکوێنسەکان دەکەی لە NCBI و داتابیسی تر کە خاصە بە ئینفلۆنزا بۆ بەکارهێنانی ڕفرێنس هەر لە NCBI دەیهێنیتەوە یان چۆنە یان هەر شتێ دەتوانی بیکەی بە ڕفرێنس کە کۆن بێت و H5N1 بێ یان دەبێت نووسرابێت کە ئەمە ڕفرێنسە و بەکار هاتووە کۆ ڕفرێنس very good question very important one یەکەم شت فایلۆجەنێتیک دەزانی معنایە یعنی علاقەی سێلەکانی population structure لەگەڵ ئاژۆلەکانی دەرەوەی وڵاتی خۆ هەتوو دەری ئەمن لەگە نەیبەر کانتری دەکەم لەگەر تورکیا و ئێران و ئەوان دەکەم هەندێک جینۆمی وانش دینم لە NCBI دەردینم دەکەمە جینۆم نمبر 1 تورکیا جینۆم نمبر 2 تورکیا جینۆم نمبر 3 مثلا ئیران سعودیا مەجموعەکە دەریم لەگە نەیبەری دەکەم یان دەری لەگە گلۆبەلی دەکەم هەندێک ویلایەتەکانی ئەمریکا هەندێک سین مثلا یابان لەوان هەندێک ئەفریقیا لەوان هەندێک میدڵ ئیست جا گلۆبەڵە یان نەیبەرە ئەوە جینۆمەکانی خۆ دینی دوایێ پرسیارە مهمەکە دێنسە پرسیارە مهمەکەی
what to use as a reference أو بسيار مهمة كتوانية دەربارەی reference دوو جۆر reference هەیە جۆرێکیان ئەوەیە کاتێک کاتو دەچی لە NCBI دەردێنی یان لە BVBRC دەردێنی BVBRC لە بۆ referenسی زۆر باشە لۆ ئەگەر لە BVBRC ئەمن تازە کە چوومە ناوی لە BVBRC تەماشاکردەیە فایلۆجێنتیکتری هەبوونیە لە توولەکان دەچی سەر فایلۆجێنتیکتری یان بڕۆسە جینۆم کە دەچێت سەر جینۆم ناوی ڤایرۆسەکە خۆت لێ دەرێ مەسەڵەن 32,000 جینۆمی ڤایرۆسەکەی تو لەناو BVBRC هەیە ئەتوو بڕیاردا لەسەر نەیبەرکانتری بکەیت دەچێت سەر فیلتەرەکان فیلتەری لێ دەدەیت نەیبەرکانتریەکان دەدەین تورکیا ئێران سعودیا دەوروبەری خۆمان 5 وڵاتی دیار دەکەیت تەماشای دەکەین end up with مەسەڵەن 20 جینۆم هاتن لە وڵاتەکانی دەوروبەری خۆمان جینۆم گەمە بۆچی چاینا و ئەمریکا و ئەوروپا ئەوانە نییە ئەوجە کە end up بوویت لەگەڵ 10 جینۆم یان لەگە 20 جینۆم لە فیلتەرەکەی دەرێت چ دەوێت ڕپرزنتیتیڤ دەوێت یان نۆرمەڵ دەوێت یان ڕفرێنس دەوێت ئەگەر کلیکی سەر ڕفرێنسی بکەیت لەوانەیە 4 جینۆم بلات لەسەر چه ئەساسێک ئەوانە دیاریان کردی ئەوانە بە جینۆم بە ڕفرێنس لۆنە لە کۆرۆنا ڤایرەس ووهان بە ڕفرێنس دانرا لە هەزار لە بیدایەتەوە تا ئێستا کە ووهان سیکوێنس کرا ئەو ووهانە ناویان لێنا ووهان کۆرۆنا ڤایرەس کردیانە ڕفرێنس ئێستا هەر کەسێک پالۆجێنتیکتری لە بۆ کۆرۆنا ڤایرەسی بگا یەکسەر ووهانی دەکاتە ڕفرێنس بەڵام ئەتوو لەوەی تو ئەو مەسەلەی نییە ئەتوو چیان بکە ڕفرێنس ئەگەر پالۆجێنتیکتریەکەت دەتەوێت لەگە عالەم بکەیت لەگە دنیای بکەیت لەو سارانەیەکی پیشانی دەکە ڕفرێنسن یەکێکە ئەمریکیە ئەوەی بەکاربینە یان کەونترینی بەکاربینە بەڵام ئەگەر ئەتوو لەگە نەیبەرکانتری بکەیت ناتوانێت ڕفرێنسی ئەمریکی بەکاربینی ڕفرێنسێک تو چی بەکاربینی یان لەگە ڕفرێنسی عێراق دەستکەوی لە عێراقا نەچوش لە BVBRC لە NCBI نەچوش تا ڕفرێنس نو پرۆبلێم ئەتوو دەرێت I use this بەڵێ دەست نەکەوێ ئێستا من وڵ جینۆمم کردووە فایلۆجێنێتیکم کردووە بۆ 3 جین کە زۆر گرنگە بۆ ڤایرەسەکە لە فایلۆجێنێتیکەکەمان لەبەرەوەی ئەوەی من مایگرێشنە من ئەم شوێنانم بەکارهێناوە کە ڕەبتی هەیە لەگەڵ خۆمان فلایوەیەکەی دێتەوە سەر خۆمان بەڵام دەستم نەکەوت ڕفرەنس لە ئەم شوێنانەی کە دەوروبەری خۆمان ناچار من گواندۆگم بەکارهێنا ساڵی 1996 وەکو ڕفرەنسی H5N1 نەک ئەو کڵەیدێک کە ئێستا لە کوردستان و عێراق دۆزراوەتەوە ئەویان لە چێ دەرێەوەی ئێستا ڕفرێنسی بەکاربینی خەڵی چێ دەرێت گواندۆگ لە چێن دەرێت لە سکەنتریەکیە ئەوەی کە دەدەوێت بە ڕفرێنس بەکاربینی هەر نووسراوە گۆز گواندۆگ ساڵی 1996 بەڵام نووسراوە کە ئەمە ڕفرێنسە وۆڵجینۆمیشە دەتوانی بەکاربێنی وەکو ڕفرێنس باشە دکتۆر سوالێکی تر بکەین کاتێک تۆ فایلۆجێنێتیک بۆ ژینێ دەکەین بۆ نمونە تۆ بۆ ئەم ژینە کۆمپلی CDS سکوێنسەکە تەواوی جینەکەت سکوێنس کردووە کاتێک تۆ فایلۆجێنێتیک دەکەی ئەم پۆینتە مهمە کە تۆ تەنیا تەرکیز بکەیە سەر ئەم سکوێنسانە بهێنیتەوە کەوە وەکو سامپڵ بەکاری ئەهێنی بۆ فایلۆجێنێتیکی خۆت کە ئەمانیش کۆمپلی CDS بن واتە نابێ پارشێڵ بی ئەمە ڕاستە ئەگەر بێت و تۆ پارشێڵێ بەکاربێنی کوالیتی فایلۆجێنێتیکەکەت تێک دەچێت very good question I advise to use only the whole gene جینێکی بەکاملی لۆ مەسەن سی دەستکەوتێ لەو سی 12 پارشێڵەکە بەکارناین دەشتێن لە شەرحەکەش دەرێن ئەمن پارشێلەکانم بەکارهێنا ڕیموڤ بکردن لەبەر ئەوەی ئەوانەی من فولم کردبوو ئەگەر تریەکەم دروست کرد با لەبەوان لەوانەیە لە هەندێک شوێنی کە متعلقە بە سنەپس و میوتیشن شتووە لەبەرەوەی پارشیاڵە پەیدا نەبی لەبەر هەندێک بڕیارمدا کە هۆلی بەکاربێنم بەڵام دەبی ئینسان پرۆژەی graduation student master project PhD project ئەوان هەموو یەک جیا بکاتەوە یعنی لە بۆ ماستە پرۆژێکت دەبێ حسابی ئەوەی بکات و 3 مانگت لە بۆیشکردنەیە یا 6 مانگ لە بۆیشکردنەیە ناچم بچمە ناو جینتری و پالۆژینتری و جینۆم و یعنی کۆمەڵشی لە خۆمە بکەم حەگە ببیتە دکتۆرا لۆ
ئەو ئایدیان هەلو لە بەروەخت لە بە سێوی تایم هەر پارتک زیاد پێی لە ماستەر تایمە لەس حسابی تایمیە ئۆکێ تەمدید لە دوو تەمدید نا ئەو تەمدیدە ناکەم پالۆجینتیکری و هۆلجینۆم مادام هەیتم لەگە هۆلجینۆمی کۆمەڵە کانتی عالەمیەکەم پالۆجینتیکریەکی زۆر جوان دەست دەکەوی تەحلیلێکی زۆر جوانە دەستکەوتە زۆر جوانە و دەستکەوتێکی گەورەشە لە بەرامبەر سێر گچکە نییە بە هۆلجینۆ لە ماسێر مستەواکی بەرزە لە بۆ ئیمپاکت فاکتەریش پەبلیشی ئاسانە. بەڵێ تەمام دکتۆر زۆر سوپاسە دەکەم. سپاس کاک دکتۆر جان. ئەگەر یەک کەسی کە پرسیاری هەبی وەردەگرین ئەگەنا کاتمان بەرەو کۆتایی دەچ کاکتۆر ئەگەر کەسێکی تر پرسیاری هەیە لە خزمەتیدا دەبین. پاش وێبیناریش کەس پرسیاری هەبوو ئەم لە خزمەت. زۆر باشە دکتۆر جان ئینشاڵڵا بەس ئەوەی گۆ بەڵام دوایە هەر کەس پرسیاری شتی هەبوو ئەم ڕقم تەلەفۆنیم لەتەم گۆڵەیە باوەڕگرنم چێشەنگە لە خزمەتیان هەر کەسە. دەستت خۆش بی دکتۆر جان مەمنونتین. ئەگە لە کۆتایی شتێک کتەبی دکتۆر جان ئەگەنا کۆتایی پێدێنین فەرمو کاکتۆر. زۆر ماندی بوون دەستەکانتان خۆشبی هەر ساغ و سەلامەت بن جێی شانازینە ئەو چاڵاکیانە دەکەن لە بۆ خزمەتکردنی زانست لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و عێراق. زۆر سپاس زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر سەلاح بالەکی. ئێمە بەڕاستی خۆشحاڵین بەڕێستان کە ئەمڕۆ ئەو سمینارەتان پێشکەش کرد لەو هەموو ئیش و ئەرکەی کە لە سەرشانتاندا هەیە کاتی خۆتان بە ئێمە بەخشی ئەم سمینارە گرنگەتان بۆ دکتۆرە بەڕێزەکان مامۆستا بەڕێزەکان فێرخوازە بەڕێزەکان پێشکەش کرد و زۆر سوپاسی هەموو بەشداربووانی بەڕێز دەکەین. ئێمە ئەگەر بەشداربوومان نەبێت ناتوانین بەردەوام بین هیچ کاتێک ماندووبوونی خۆمان حسابی لە بۆ ناکەین تەنها دەمانێت خزمەتی ئەو کۆمەڵگایە بکەین. ئینشاڵڵا لە هەفتەی ئایندە لە سمینارێشتر بە یەک دەگەینەوە لەسەر چارەسەری سروشتی بۆ ئازاری جونگەکانمان بە تایبەتی جونگەی چۆک. بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا ئاگادارتان بی وڵات ئاوەدان بی هەر سەرکەوتوو هەر سەرفراز بن. خدا حافیز. زۆر سپاس دکتۆر جان خوا حافیز. زۆر سپاس کاکە دکتۆر جان زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک زۆر سپاس بۆ بەشداربوون هەمووتان زۆر سپاستان دەکەین دەستان خۆش بێت.